to 10% is something I believe. Uh, yeah, thanks. Yeah, thanks, Kumar, for recording the session. So 5 to 10%, I believe, is something where we have to develop some. We'll be developing something. Probably a new process cost miner, new project cost miner, new client cost miner. But most of the things is all about configuration management in application infrastructure. Already deploy అయిపోయిన resources ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి. దాని వర్షన్స్ అప్గ్రేడ్ చేయడం, ఈ ఓఎస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం, ఆల్ దిస్ టేకింగ్ కేర్ should be taken care, and you would be having hundreds of machines in production either in on-premise or in through the cloud. Now, and if it is an actually cloud or it's a Windows OS, then obviously we use PowerShell. Okay, we can use the other one, but it's pretty tough. So you use PowerShell, which is more easier, and it is an old language. చెప్పాలంటే not a pretty old language, but decently in 2008 people started actually automating build pipelines, everything through PowerShell. Before that time, there was no DevOps tools to actually build CI/CD tools or deployments, releases, whatever it is, entirely used to be done through PowerShell. So here, that's what is meant. You are actually trying to do things with using PowerShell. So DSC and desired state configuration. Uh, so let me actually showcase an example in Google about that. So I'm just discussing things, but I don't recommend in-depth going. I recommend in doing you guys going in depth on this because you can actually showcase this as your experience in the company and it will be valued. Because when people hear about DSC, they start thinking it is something else. DSC and it's used usually for this desired state configuration. It has a meaning and uh, బట్ ఐ యాక్చువల్లీ బట్ మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూస్తే మనకి జస్ట్ నార్మల్ గా ఏంటి అని చెప్పడమే దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, సో వీ వాంటెడ్ నోట్ ప్యాడ్. సపోజ్ అజ్యూమ్ దట్ ఇన్ యువర్ ప్రొడక్షన్ యూ వాంటెడ్ ఎ నోట్ ప్యాడ్ టు బి ఆఫ్ సో అండ్ సో వర్షన్ and this PowerShell to be of so and so version, this edge to be of so and so version, or if I wanted to talk in real time, how can I talk? Okay, assume that there's a .NET project and we are doing Selenium testing. Uh, if you guys know what is meant by Selenium testing, it's a tool which is suggested mostly for UI, user interface testing. Okay, so it's automated testing చెప్పాలి అంటే ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు Azure DevOps ద్వారా. బట్ సెలీనియం టెస్టింగ్ ఏం చేస్తుందంటే if you are having a web design, just a basic thing రాయాలి అంటే microsoft.com. So I'll say that open in Chrome microsoft.com అన్నంట https www. And the first thing which you see here in Microsoft 365 options దగ్గర you see Microsoft 365 and then you see Office, then you see Windows, then you see Surface, Xbox support, then pass this test. అలా ఒక టెస్ట్ కేసు రాస్తా. ఇంకో టెస్ట్ కేసు ఏంటి అంటే ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఐఎమ్ సీయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంటా లేదా. ఇంకోటి ఏంటి అంటే చూజ్ యువర్ విండోస్ 365 అలా కోడ్లో రాయొచ్చు. అండ్ when you write it, the Selenium testing will go and do that. But ఈ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ ఏ బ్రౌజర్. We usually do it in Chrome browser. Chrome browser కొన్ని వాడతాము.
సో క్రోమ్ బ్రౌజర్లో ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ పర్టికులర్ మోర్ దాన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్. So when you're going and running it in any specific machine, the testing, you have to ensure that Chrome is is that version or more than that version which is required for to do the testing. Okay, na? Otherwise it won't happen. Now, before we run that kind of test, we have to ensure that we are using a script, PowerShell script or something. If it's a window, usually it's a Windows machine, they'll use a PowerShell script which will go and upgrade that Chrome. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇది చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో? Everyone are able to understand what I was trying to say? Okay. Yes, I just needed one confirmation. Is it making sense or not? సో దాంట్లో మనం ఇప్పుడు PowerShell స్క్రిప్ట్ రాస్తాం. సో వాట్ am I saying? Every time I try to run that action, I'll always ensure that I run that script. Now ఆ పర్టికులర్ వర్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి so if at all I'm ensuring that I wanted only 90 version of Chrome, current low 90 version of Chrome of something or sort, then when I run that, it will always take it to 90 version. Then that is desired state configuration. I wanted, or if I wanted 90 or more, then every time when it's running, it is always ensuring that the Chrome is 90 version or more than that. Then I'm achieving my desired state configuration through PowerShell. అంతే. That's a very simple thing. కానీ సినారియోస్ వెళ్ళే కొద్దీ కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉంటాయి. Okay, because you have to write functions and modules and using PowerShell and everything. So kind of మనం వెళ్ళి ఈ ఈ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిందా, ఆ ఇన్స్టాల్ అయిన దాంట్లో అది ఏ వర్షన్ ఉంది అదంతా PowerShell తో రాయాలి కాబట్టి సో కైండ్ ఆఫ్ డీసెంట్లీ PowerShell కొంచెం బాగానే పడతాం. Next, automation state configuration is an Azure management service that allows you to write, manage, compile PowerShell desired state configurations. What is it is trying to say is you have a service called Azure Automate in Azure. See, automation accounts locally. Okay, you can actually go and create an automation account and then you can start writing uh, this PowerShell scripts as run books to ensure that you can go and do whatever it is needed through that run books. Okay, so the service also imports, so whatever needed అంటే you can go, usually that has been used in Azure cloud మీద ఎక్కువ వాడతారు, but you can also use in on-premises, but I don't see uh, many organizations who are they're having on-premise, they don't go for Azure and do it. They actually have separate machines that will go and schedule that jobs to run. Uh, so what they typically either they have to do if they're having mostly in cloud, they always prefer run books automation accounts to do that task. And so this is when I said to go in depth in this, you should obviously have PowerShell knowledge, but it would be a start to PowerShell to understand where is the would be the need of PowerShell in Azure cloud. Okay, so this if you know PowerShell, I would attribute this would be if you are an Azure administrator, I would attribute that 30% or 40% of PowerShell tasks would be on this. Meta 30% to 40% would be on DevOps process, and the other would be on automating certain DevOps process. Lo some tasks untai, you automating it. The other one would be automating. So we are writing, creating VMs to that we are writing in PowerShell to create VMs. The similarly,
the entire many things would be written in PowerShell. That would be another 40% like that. Just give me a minute. Give me a second. Sorry guys, I'm suffering with cold. So the service also imports DSC resources. Okay, assigns configuration to target nodes, all in code. Mm-hmm. And access Azure automation configuration in Azure portal by selecting. Okay, you can access an Azure portal by selecting state configuration. Okay, what is this? So when I meant Azure automation, I was actually meant as runbooks. Okay. Uh, I don't mean this one specifically DSC. I don't mean that it is 30%. But automation, Azure administrator guy as you run books తీసుకుంటే you would be definitely be in landing in run books में 30% of tasks ఉంటాయి. Right now the industry is adapting that way. Okay, you can manage variety of virtual machines. Let me do a bit of research on this. What it was, I'm going with the wrong link, I guess. What I wanted to say. Then I would keep this as pending. So this is not the right thing which I wanted to mention. But concept is the same thing. Okay. But the scenario which I wanted to bring out is not planned there. So I will, for the sake of going forward, I don't want it to right now think about what would be the task. So I'm jumping to another thing. But if you see here, what they are just doing అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏజెడ్ సిఎల్ఐ ద్వారా డిప్లాయ్ చేద్దాం అన్నా, if you are going with PowerShell అయినా, if you see, they are trying to say that ఈ పర్టికులర్ విఎంలో ఓకే సో అండ్ సో ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో ఎజూర్ విఎంలో ఎక్స్టెన్షన్ అంటే జస్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, క్రియేట్ చెయ్యి, సెట్ అంటే క్రియేట్. ఓకే, సో అండ్ సో రిసోర్స్ గ్రూప్లో సో అండ్ సో విఎంలో the extension name is microsoft.powershell.dsc. ఓకే, పబ్లిషర్ ఎవరంటే microsoft.powershell. వర్షన్ ఏంది అంటే 2.7. ప్రొటెక్టెడ్ సెట్టింగ్స్ ఏం పెట్టలేదు, సెట్టింగ్స్ ఏం పెట్టలే. ఓకే, అలాగే వదిలేసాం. బట్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తే లినక్స్కి వచ్చినప్పటికి ఇది విండోస్ మిషన్స్కి, అది లినక్స్కి వచ్చినప్పటికి సో అండ్ సో డిఎస్సి ఫర్ లినక్స్. సో ఇలా పెట్టుకుంటున్నాడు. నా పవర్ షెల్కి వస్తే ఇఫ్ యు సీ సెట్ విఎం డిఎస్సి ఎక్స్టెన్షన్ వర్షన్ ఇస్ 2.6, విఎం నేము రిసోర్స్ గ్రూపు, అది ఆ స్క్రిప్ట్ ఏముందో అది దీంట్లోంచి పెట్టాడు, స్టోరేజ్ అకౌంట్లో పెట్టాడు. ఓకే, ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాడు. సో అందుకే నాది ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఉందో ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేము, ఆ బ్లాబ్ నేము ఓకే ఇచ్చాడు. అండ్ ఆటో అప్డేట్, అది ఆటో అప్డేట్ అవ్వాలి. మనం ఏమైనా ఒక అప్డేట్ అవ్వడం అంటే అది ఈ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ కెన్ బి ఆటో అప్డేటెడ్. అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ ఇస్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టాల్. Okay, it's nothing. It's an actually Internet of Information Service. We host a website, kada. So if you know, in the previous scenario, we have tried creating just a hello world web application in our in Windows machine.
So that is hosted in on IaaS. So Windows use IaaS to host web applications. So we are just updating the this that one. And it's too simple concept point of view లో, but it is too much. సో ఆ స్క్రిప్ట్లో ఏముంది అంటే స్క్రిప్ట్లో ఇదే ఉంది. ఓకే, సో ఇలా రాస్తాం. డిఎస్సి లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో డిఎస్సి లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ టాస్క్ నేను అందుకని ఈ టాస్క్ నేను చెప్పాలనుకోవట్లేదు. సో ఇఫ్ ఐమ్ దట్స్ వాట్ దిస్ ఐ డెంట్ మీన్ దట్ ఇట్ విల్ బి 30%. ఇట్ ఈస్ చాలా చాలా తక్కువ కంపెనీస్ విల్ ఆస్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టు డూ PowerShell DSC because this is a hardcore, not hardcore but decently కొంచెం గట్టి కోడింగ్ ఉండాలి. సో దిస్ వన్ నేను ఏజూర్ ఆటోమేషన్ కొంచెం చెప్పడం ట్రై చేశాను. So I'm not covering this example. That's the reason why I will talk about creating a VM from VHD template. I will show the scenario and I recommend that you guys go and try it in your machines. For this, probably what is recommended is you trying to create an image from your virtual box అయినా ఓకే ఎనీథింగ్ ఐఎస్ఓ నుంచి దాన్ని విహెచ్డి టెంప్లెట్గా మార్చండి. విహెచ్డి టెంప్లెట్గా ఎందుకు మార్చాలంటే యూ create an image from VMC like VM. Okay, it's completely separate ఉంది. Okay, generalize the server. Is it talking about this? Okay. సో నువ్వు యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ మెషిన్. అంటే డోంట్ డూ నీ డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను ఈ విండోస్ మెషిన్ ఉంది దీన్ని నేను జనరలైజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, అందుకే ఏమంటున్నానంటే ఐదర్ యూజ్ హైపర్ వి ఆర్ ఇఫ్ యువర్ ఓఎస్ ఇస్ స్లో లేట్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ వన్ నాట్ ఎ విండోస్ 10, then I recommend going with what do you say, either a virtual box or something, and from there you try looking to make sure that you can shift from an ISO to VHD. సో విహెచ్డిలో పెడితే కానీ ఎజూర్లోకి వెళ్దు. ఓకే, సో వీఆర్ సేయింగ్ హౌ టు డూ దాట్. సో ఒక విండోస్ విఎంని నార్మల్ ఒక సింపుల్ విఎంని తీసుకుని దాంట్లో సైన్ ఇన్ అయ్యి ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, సిఎండి యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. దాంట్లో వీల్ డూ సిస్ప్రెప్. సిస్ప్రెప్ అనేది ఒక ఆపరేషన్ విచ్ ఇస్ టు జనరలైజ్ ద వర్చువల్ మిషన్. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు జనరలైజ్ ది విఎం. సో జనరలైజ్ ద విఎంకి వాట్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఇస్ యూ డూ ఇస్ సిస్ ప్రెప్ అంటారు. సో ఒక్కొక్కరు ఒకలా మాడతారు. ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ దే వుడ్ బి ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో హౌ డూ యూ migrate a on-premise VM to uh, on-premise VM to some what do you say to cloud? Then what do you say is you you would say that I would actually take a backup of that existing VM. Okay, why do you say backup of existing a VM? Because you don't want the current workload which is running in that on-premise server to be lost, because you wanted high availability. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎజూర్ మన వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అది రన్ అవుతుంది. యూ డోంట్ వాంట్ సర్వీస్ టు గో డౌన్ while you're trying to generalize. So you will say that I will do a backup operation. Once I create a backup, I will restore that backup in another VM. Is that possible? It is possible. So there are softwares for that to do backup and restore. Okay, so here no the intelligent way you have to use is I use so and so software to do the backup and restore that VM in some other location కూడా specific గా చెప్పాలి. In other VM I started restoring those files and that VM started showing up. Now in that VM I started performing sysprep, or you say I started కానీ sysprep అనే ఇప్పుడు ఒక executioner గా you will say sysprep. Someone as an interviewer will ask how do you generalize a VM.
ఓకే. ఈజ్ ఇట్ మేకింగ్ సెన్స్? ఏదైనా అర్థం అవుతుందా, అర్థం కాకుండా ఉందా? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యాక్చువల్లీ జనరలైజ్? ఓకే, దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏంది అంటే, సో వెన్ ఐ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ మై విండోస్ మిషన్, ఓకే, దేర్ ఆర్ యూజర్ డీటెయిల్స్. ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఉండవు. It will be a new OS. When you install new OS, do you have that user related information, cookie information, all that ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ a core కంట్రోల్ ప్యానెల్లో తీసుకుని, ఆర్ if you have any files in anywhere, all that things will be stored and kept somewhere, and that is meant by generalizing. So even that question would be asked. Even if you say that I did a generalizing of the VM, that is what is meant. ఇంకా more definition ఉంది, but I haven't focused much on that. Generalization process of creating custom images on virtual. The image will have all software configuration on the virtual machine, which is used to create the image. Using this base image, we can create virtual machines which will default have software configuration. Okay, but our OS disclose also, it was meant that also our OS disclose whatever files you have, ఆ files కూడా ఉంటాయి. If you remember, while I was trying to create an image initially in the last session, I stored a document saying demo folder, demo one folder, folder one and demo అని చెప్పి దాంట్లో నేను హాయ్ అని పెట్టా. When I tried restoring that VM, even that hi అనేది ఉంది, because that is a file which is existing in an OS disk. Clear? So, on-premise question again, they'll first do the backup. So, do you guys understand the reason? Purpose అర్థమైంది కదా? Yeah, thanks, Kumar. So, should be then we'll do a sysprep. Reason we do a sysprep, that is a purpose to remove the user configuration, any settings related data. So when you're answering an interview, it's not about how exactly appropriately you're writing that. There would be some organizations, the interviewers would expect that things, but that is no more right now, which is working out. They are still living in a stone age. Frankly speaking, if the interviewers are expecting an exact response what they are looking for, the guys are living in a stone age. You don't give a damn about it, because you'll get hired in some other organization when your content is good. Trust me with this. Okay, because there will be certain folks who are doing from past 6 7 years into the same job, and they're so good at what they do, and they expect the specific responses. You please don't give a damn about it. And when I'm saying why this and say damn ante, you give an interview, you feel that someone has come of such sort, చాలా రేర్గా వస్తారు, because these organizations right now they're adapting and they need jack of all trades people. Okay, if you're a guy who is experienced from past 2 years experience undi ante, they expect you to be a king or queen of one field. Because if you are showing that I have did this many technologies, in the idea only 2 years experience point of view lo ante, it is not making a sense. Okay, you have to be good at very good at one thing. That determines your future. Illegally, your what you are really good at will be one thing, and దాంట్లోంచి you will be diversifying in other activities. Okay, uh, it doesn't really work in life that way.
You have to be very good at one activity to be succeeding. But ప్రీవియస్గా సాఫ్ట్వేర్లో సమ్మన్ హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ హైర్డ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏదైనా చూస్తే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ కింగ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ దట్ వన్. But right now it is not suggested. If you are actually suddenly you're starting with Azure administration and you wanted to portray that, you have to be good at everything in Azure administration, because no ఒకసారి I know most of my I seen different Azure administrators hire అయిన తర్వాత they were sitting corely on a VM point of view, or corely on a database point of view, or they are sitting on AI, artificial intelligence సర్వీస్ మీద కూర్చుంటున్నారు ఎజూర్లో. ఓకే, ఏఐ మోడల్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది ఎజూర్లో. ఓకే, కానీ దానికి ఏ కొంచెం డీసెంట్గా అర్థం అయ్యి ఉండాలి. యూ నోట్ టు డూ లైక్ డెవలపర్కి హెల్ప్ చేయాలంతే. యువర్ హోస్టింగ్ ఇస్ ఇన్ఫ్రా టు మేక్ షూర్ ద డెవలపర్స్ క్యాన్ గో అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో యూజింగ్ ఏజూర్ సర్వీస్ ద్వారా అలాగే కాకుండా నెట్వర్కింగ్ మీద కోడ్ డెప్త్ ఉంటుంది, నెట్వర్కింగ్ టూ మచ్ స్టఫ్ ఉంటుంది. సో డోంట్ you if you are talking like this, that is fine. See, when we are creating VM, I'll create a backup first because of so and so reason అని చెప్పేసి నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటే వెళ్ళు. ఓకే, దెన్ you'll create a generalize. Don't try to talk about the same sentence for 1 minute. Okay, but 2-3 minutes లో if you're trying to cover how do are you creating in on-premise and what tool you have used. Okay, what tool you have used for this. Okay, and where do you generalize the VM? You generalize the VM inside the VM only. Okay, so when you actually go and click sysprep in your thing, that will start opening this one and it will start saying ఇక్కడ నువ్వు generalize అని చెప్పిన వెంటనే then the VM will be generalized. So తర్వాత ఇంకా VM నువ్వు పనికిరాదు. ఓకేనా, జనరలైజ్ చేసిన తర్వాత then you'll stop the VM and Azure లో ఉన్న VM అయితే ఇలా చేస్తారు. Okay, they stop that VM. They if it is a CLI, they are deallocate or stopping the VM is same. So కొంతమంది అంటారంటే how do you deallocate the VM అంటారు. It's nothing but you are stopping the VM. How do you stop it? You go to the VM and click on stop, or you use a command to stop that VM అంతే. Not a big deal. Then in PowerShell, how do you generalize? If you see here, this is the command. In CLI, how do you generalize? You are doing this. If you wanted to do directly from user interface, this is how you do. Any doubts in this? సో లినక్స్కి ఎలా చేయాలి డీటెయిల్గా ఇలా ఇచ్చేయడం. అది విండోస్ది నువ్వు చూసింది నాకుదే. నువ్వు అదే లినక్స్ మిషన్లో అంటే నువ్వు టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తావు, టెర్మినల్లో WA ఏజెంట్ ఇది ప్రొవిజన్ నొక్కుతావు and it will start doing. Before that, you remember kada, you need to have that extensions to be installed while you wanted to do anything of such sort. I'm looking for VHD template. Is this folks are having VHD template? No, this is a wrong one. Oh, these people are just talking about how to create an image. It's not, that is not the right one. So create a Azure, create a VHD template image. That is what you have to look for. So if you see, we can use it using PowerShell, we can easily do it without much of this. But if you are having Hyper-V, how do you do that creating a virtual machine? Now that is what he was trying to talk about it. Okay. I just wanted to show how does it look like.
చూసావా VHDX ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ వాంటర్లీ ఫైనల్లీ డూ ఇట్, జస్ట్ లైక్ ఇన్ మీ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఒక ఫైల్ ఎలా ఉంటుందో ఇట్ విల్ బీ లైక్ దిస్, అండ్ యూ విల్ పుష్ ఇట్ టు a storage account in Azure. Okay, you will push this file to a storage account in Azure. Once you generalize, you make a VHD file out of it. Okay, and then you push the VHD file. So how do you make a VHD file? I'll say I do use PowerShell. Then you push the VHD file to storage account. So once you push the VHD file to a storage account, how do you do that? You can use say that you use Explorer tool. Okay, that's one Azure tool అవ్వచ్చు, or you can say PowerShell or such sort. ఇంకేముంది అంటే then you say that storage explorer నుంచి then you push that VHD file. From there you create a VM. You push that storage explorer to, no, I forgot about that long time back. VHD file in storage, your storage, create a VM. So create a VHD file in Azure. So uploading a Azure compliant VHD. So any VHD complaint undo. So that's why they said specifically Azure compliant VHD. Okay, to be uploaded in Azure, then create an Azure image. Okay, so in portal you'll create storage account. I don't want to get into its detailed service as we go. Okay, we'll talk about storage service accounts. You will understand more about it. Kabati, it is not the time to actually give a detailed topic, and it is going to take some 1.5 hours to complete this, because if you create an image, it is 127 GB around. So it's not small things based on the speed and count. So when you create a storage account lo, there will be a service called blob service, which blob service ante ardham, it is meant to store large objects. So they named it as a blob, and a blob and a service flow will create a folder badalu they named it as containers ante, nothing big deal. A container lo folder lo you will upload that VHD. Okay, just like how you are able to see right now, or you open a drive and you are able to see, click on it and you'll see upload, and you click on that, you will able to open your file explorer, and from that you can go and upload. The same way we can upload that, okay, in the containers. Then when you are storing it, you will store in the blob type of page blob. So this would be another question. When you are storing it, how would you store it? You would store it as a page blob. And when you they ask this one, so all VHDs upload అయిపోతాయి అంటే no, the specific Azure compliant VHD. Now how can you manage it if you are not able to know? There are specific steps to be followed for that. So I'm not able to recollect, but there are not all VHDs, only Azure compliant specific VHDs ఉంటాయి, అవే వెళ్తాయని చెప్పాలి. Okay, now once you are done with that, okay, page blob, you select images. Okay, images, and you create a new image. Remember, this image is a deployment. Okay, ensure that the location. Oh great, fine, ante correct. So click on this image. I will actually, you know that managed image kada,
So I will create that image, resource group, name here, and if you see here, storage blob. Okay, here I will select the storage account. Okay, and account type. Okay, the storage account, actually account type ante storage account anta, so type, and then hot caching read only in the sorry, not account type is not that one, image k in the anedi. Okay, uh, and read only, read write in the anedi. Okay, and other thing is other thing is ante, once you create that, you will create a managed image. Once you are able to create a managed image, uh, you will able to create a VM out of it that you have seen. So next thing is you create a image in Azure, selecting the storage account. Okay, and what more else? Create an image in storage account, then you create a machine. Clear? సో దీస్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఇదంతా 2 minutes 3 minutes లో చెప్పి 2 minutes లో ఇదేంటి అంటే ఒకే దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పకూడదు, దీని గురించి. సో నువ్వు అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్పుకుంటావు. నౌ యూ కెన్ సే that you are doing this for 1 year because like some companies would be having some 1,000 VMs. As I mentioned right now, okay, it is not an easy example to show because it is going to take a very lengthy time అండ్ అదంతా చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో కాబట్టి నార్మల్గా నువ్వు జాబ్లో చేసినా కూడా ఇదే 1 hour నేను ఇప్పుడు చూపించేదాన్ని నువ్వు 4 5 hours 6 hours చేసుకోవచ్చు. దాట్ ఈస్ వాట్ ఎజ్యూర్ జాబ్ విల్ గివ్ దట్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో కానీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్ దే విల్ సే దట్ ఓకే ensure that today 2 images are done, okay, and that are uploaded into, or by this week please complete some migrate some uh, 5 to 10 VMs అంటారు. Other than that you will also handle tickets అని అంటారు. ఓకే, ఏమైనా చేయాలంటే you can say of the sort. Okay, it's not a big deal. You have some, you can say that I have a TSG to perform so and so steps. ఆ స్టెప్స్ అన్ని కాపీ చేసేవాడిని, బట్ ఐ నో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాస్ అ పర్పస్ and this is the tool I used. Okay, if they are smart they will actually ask what is a tool. If I basically I will ask tool, people can explain concept, but they really tried or they really checked examples of sort. Okay, they would definitely know, they would be choosing one tool. There are many tools in market, they would say one tool. So మా టూల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం సెన్సిబుల్ టూల్ ఉండాలి, ప్రొడక్షన్ టూల్. ఓకేనా? Because many people say that I know Git, and when they know Git and they say how did you use Git, they say Git tortoise use చేశాను. Now that is very easy way you are saying that you are faking around that you have something, not you are not did any production level. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ టూల్స్ చెప్పి చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది, సెన్సిబుల్గా మీకు అనిపించాలి. ఓకేనా? ఐ వుడెంట్ సే దిస్ వన్ ఇస్ ద టూల్, ప్రొడక్షన్లో బోలెన్ మంది బోలెన్ వాడతారు. సో ఐ డోంట్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ డీటెయిల్స్. యూ యూజ్ యువర్ సెన్సిబిలిటీ అండ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఈజ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టూడ్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఇంటర్వ్యూలో you can talk about this in your half-an-hour interview for 5 minutes about this, and you can cover that you have done something Azure మీద last 3 years back as a beginner గా what did you do అని చూపించుకోవడానికి is very good example. Even round the folks are using it.
Someone who's earning some 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs per month, they were actually are also involved into this. But అంత డే కంప్లీట్ అదే ఇన్వాల్వ్మెంట్లో పెట్టరు. They'll usually keep freshers for this kind of things if it is there are too many. So you can say as a fresher I did this. Clear? Now how do you take a VM backup? So I'll open virtual machines. I'll create a virtual machine. Demo RG VM01 East US. So this is also decently, yeah, this is also a decently good example. What did I just create? Windows Server 2016? No, I don't want that. I'm creating a window Ubuntu VM. Now I wanted to do the backup operation. So this is important to practice. This is important to practice. Even you fail in this step or in this step or in this step, you know what you're talking at least. My point is, obviously, నా తెలిసినంత వరకు anyone trying out, it will take some 10 hours for them to try and learn it. So I recommend to go and do that, so that when you talk, you can talk for 5 minutes on that. So we are creating an Azure VM creator in వెంటనే I'll talk about. So in VM, there are two important things. You'll open you have to create a recovery service vault. Then you have to uh, create a backup policy to back up the Azure VM. ఈ టూ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో VM got created. Trainer, yes, enter passphrase key for key. Okay, that is nothing. Okay, the so clear. Now this is the VM. Now if you go here inside this things, you would be seeing backup operations. Okay, now you can go and create a new security service vault, a vault parent backup vault. Very powerful VM, the entirely different topic. I can't cover this again in any sessions. So usually I'm trying to cover it right now itself. In VMs కి ఎక్కువ వాడతారు రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్స్ అంతా. You can use for database also, but I still didn't see many people folks are doing that. Mm, but you have to back up your database also. Mm,
Now, once you create a backup vault in a resource group, you are creating a backup policy. You are saying editing the backup policy, daily backup policy, Ubuntu VMs. Okay, you can set up this backup policy to anything. So here I select plus 530. Okay, daily 7:30 p.m. Or daily 11:30 p.m. or you can say 12 a.m. Retain instant recovery snapshots. Did I speak about this retain instant recovery snapshots anytime? Previously explained చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మాట్లాడానా? No. Okay. Do I have to cover this? Let me keep this for. So this is for daily backup. Now, how do I have to configure for weekly backup? Do I have to configure for monthly backup? So weekly ఒకసారి అవుతుంది, ఏ డేలో అవుతుంది, మంత్లీ ఒకసారి అవుతుంది, అది ఏ టైంలో అవుతుంది, ఇయర్లీ ఒకసారి అవుతుంది, అది ఎప్పుడు అవుతుంది అని పెట్టుకుంటాం. సో ఐ కాన్ఫిగర్ దిస్ పాలసీ. నౌ దాని గురించి జస్ట్ చెప్తున్నాడు. So I'll enable backup. Now once you click on this, the first thing which will do is it will go and validate that we can create the recovery service vault. And as a user, do you have permissions to go and do that and everything? Once you are doing it, validate, and it will go and start creating that thing. So you would see in the same resource group I'm creating. So you will be able to see the recovery service vault and everything. Difference between backup and image. Backup లో ఫైల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. You can store the data backups and everything. Image లో మాత్రం it is about specifically about OS. Because when you actually try to, so let me talk like this otherwise. When you're taking from an image నుంచి ఒక VM క్రియేట్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఆ డైరెక్ట్గా వరి ప్రొడక్షన్ వర్క్లోడ్లో కూర్చోబెట్టగలుగుతావా? నీ VM క్రాష్ అయింది అనుకో, నువ్వు ఇమేజ్ తీసుకుంటావా? ఇమేజ్ తీసుకుని మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తావా? నో. నీ ప్రీవియస్ బ్యాకప్ ఉంటుంది, ఆ బ్యాకప్ నుంచి రిస్టోర్ చేసుకుంటావు. బికాజ్ ఇమేజ్ మళ్ళీ ఒక స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే బ్యాకప్ అనుకో, ఆల్రెడీ లాస్ట్ 10 days బ్యాక్ ఒక ఇమేజ్ నుంచి VM క్రియేట్ చేసావు, కానీ 10 days నుంచి ఒక్కొక్క డైలీ ఒక బ్యాకప్ అయింది. సో లేటెస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకుని రిస్టోర్ చేస్తున్నావు అనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ విల్ హ్యావ్ ద లాస్ట్ 10 days ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ వస్తాయి. మేక్ సెన్స్? విత్ బ్యాకప్ కెన్ వి క్రియేట్ VM? యూ కెన్ రిస్టోర్ ఎ VM. ద టర్మినాలజీ రైట్ ఉండాలి. You're restoring a VM. So you take that backup, you go inside a VM, and in that VM you will start restoring. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు నీ విఎం ఉంది, నీ మిషన్ ఉంది, యు ఆర్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీబేస్, యూ విల్ బ్యాకప్ చేసుకొని యూ విల్ ట్రై టు ఫార్మాట్. అంతే, అది కాదులే. యూ బ్యాకప్ యువర్ థింగ్ అండ్ అగైన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్. నౌ యువర్ ఓఎస్ విల్ గెట్ క్రాష్, విల్ టేక్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాకప్ ఫైల్ తీసుకొని ఆ బ్యాకప్ ఫైల్ నుంచి రిస్టోర్ చేస్తాం మొత్తం విఎం అంతా. Previously, if you know, the organizations were doing the same thing. Now the recovery service vault would have been created. Now this is the recovery service vault. If I click on it, now other than recovery service vault, the backup policy have to be created. The backup policy will be created inside the recovery service vault. See, these are default policies. Okay, SQL Server will have
servers key, you can take hourly backups. That is a service they are providing. Azure for visions వచ్చినప్పటికి you can take daily backups. Now they will ask one specific question here. Now what if I wanted to take 4 backups in a day for this machine? How do I do that? Because you can only schedule once in a daily once kada, on one particular time. But if you wanted to create 4 backups in a day undali ante, what you have to do? Then you will create 4 backup policies at different timings low, so that daily. So 12 o'clock ఒక బ్యాకప్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తావు, 6 o'clock in the morning ఒక బ్యాకప్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తావు, 12 o'clock afternoon ఒక బ్యాకప్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తావు, 6 o'clock ఈవినింగ్ ఒక బ్యాకప్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తావు. అవన్నీ బ్యాకప్ పాలసీస్ అవి ఏం అటాచ్ చేస్తావు, ఎవ్రీ టైంకి రన్ అవుతుంది. నువ్వు ఏమేమి బ్యాకప్ అయినాయో దాని అందరినీ బ్యాకప్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇది కాకుండా బ్యాకప్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏమేమైనాయి, ఏ ఫెయిల్ అయినాయి అన్ని లిస్ట్ అంతా వస్తుంది. ఓకే, బ్యాకప్ జాబ్స్ అంటే ఏంది అంటే, నౌ వెన్ ఐ స్కెడ్యూల్ దట్ విఎమ్, సో కాన్ఫిగర్ బ్యాకప్, సో దిస్ వన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, కాన్ఫిగర్ బ్యాకప్ స్టాటస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, బ్యాకప్ ఐటమ్స్లో ఉంది అది. ఇది వర్చువల్ మిషన్ బ్యాకప్ ఐటమ్ మీద నొక్కితే దిస్ వన్ వర్చువల్ మిషన్. వర్చువల్ మిషన్లోకి వెళ్తే బ్యాకప్ ప్రీచెక్ ఇస్ డన్. వార్నింగ్ ఇనిషియల్ బ్యాకప్ ఇస్ పెండింగ్. ఎందుకంటే ఇంకా బ్యాకప్ పాలసీ ప్రకారం అది నైట్ 12 o'clock కదా, సో నైట్ 12 o'clock క్లియర్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి దేర్, దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇంకా అది అవ్వలేదు, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ డిమాండ్ బ్యాకప్ అంటే ఇదే అర్థం. You will go and click a backup. Now is an on-demand backup. Now if you wanted to delete this backup, sorry, ఇదేదైనా delete చేయాలి అనుకుంటే, you have to first go inside properties లోకి వెళ్ళి, in recovery services లో one of the things ఏంది అంటే, there is a soft delete feature ఉంటుంది security settings లో. See, this will be enabled by default. ఓకే, దీనివల్ల ఏంది అంటే, ఈవెన్ యూ డిలీట్ యువర్ బ్యాకప్, ఈ సాఫ్ట్ డిలీట్ ఏంది అంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ యువర్ బ్యాకప్ డేటా. ఓకే, యాక్సిడెంట్లీ డిలీట్ అయిపోయినా కూడా ఈ సాఫ్ట్ డిలీట్ ద్వారా నువ్వు మళ్ళీ రిస్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు ఆ డిలీట్ అయిన ఇమేజ్. జస్ట్ లైక్ నువ్వు రీసైకిల్ బిన్ లో పంపించినట్టు అనమాట. రీసైకిల్ బిన్ నుంచి ఎలా పంపించుకుంటావు, అది సాఫ్ట్ డిలీట్. సో ఫస్ట్ ఇది డిలీట్ చేసిన తర్వాత, దాని తర్వాత ఈ బ్యాకప్ని ఆపుతాం. I'll say that stop backup. Then the backup would be stopped. Then I would go and once the backup has been stopped, then I would go and delete this. లేకపోతే ఏంటి అంటే డిలీట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సాఫ్ట్ డిలీట్ అనేది డిసేబుల్ చేయకుండా యూ కాంట్ గో అండ్ డిలీట్ ద రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్. రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ బ్యాకప్ పాలసీ. నౌ హౌ మెనీ బ్యాకప్స్ ఇన్ ఏ డే ఉండాలి ఏంటి అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటావు, దాని ప్రకారంగా పెట్టుకుంటావు. దిస్ ఇస్ తర్వాత బ్యాకప్ పాలసీ తర్వాత యూ వుడ్, అదే నువ్వు రికవరీ సర్వీస్ ఫస్ట్ మనం ఏంది, మనము డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి మన ప్రొడక్షన్లో ఉంటుంది విఎం నొక్కి విఎం మీద బ్యాకప్ నొక్కం కదా, అనే క్రియేట్ చేయం కదా. ఆల్రెడీ మనం రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్లోకి వెళ్ళి రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్ నుంచి ఈ బ్యాకప్ నొక్కి ఇక్కడ నువ్వు నీ విఎం యాడ్ చేసుకుంటావు. అర్థమైందా? సో ఇలా యాడ్ చేసుకుంటాం మన విఎమ్స్ని. సో తర్వాత యుల్ సెలెక్ట్ కాన్ఫిగర్ బ్యాకప్ ఫర్ దట్ విఎం.
for the VM, configure VM to be backed to backup to ఏదో చెప్పను హిందీలో ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అది. ఓకే, యూస్ కాన్ఫిగర్ backup policy for a VM. అదే కదా ఇక్కడ చేసింది. You will configure VM to a backup policy. That's what I meant. Sorry, don't mind my English. So then you configure a VM to a backup policy. Once that is done, then what is the next thing which you will do? So once that is done, you will do on-demand backup. You don't wait for the backup policy to be triggered, right? You will enable do a on-demand backup. This is what is production level question, at interview level question. The recovery service get deleted. I am also deleting this resource group. Trust me, అది చేయకపోతే రికవరీ సర్వీస్ ఫాల్ట్ డిలీట్ అవ్వదు, పిచ్చెక్కేస్తుంది. So this is done. Then deploy configure virtual machine scale set. I'll keep it for tomorrow. I have to go for hospital, so sorry, I have to leave things. So explain this. Done. This is not done. So yeah, instant recovery snapshot. I'll keep it for tomorrow also. Nothing, is a small concept. ఏం లేదు, విఎం బ్యాకప్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్మాల్ చంక్స్గా స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకుంటుంది ఆ బ్యాకప్ని. ఓకే, ఆ బ్యాకప్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ స్టోరింగ్ ఆఫ్ చంక్స్ని ఒక ఫైల్ సర్వర్లో ఎక్కడో పెడుతుంది. నౌ వెనెవర్ యూ ఇమీడియట్లీ వాంటెడ్ టు రిస్టోర్ ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రిస్టోర్ అంటే ఫస్ట్ ఆ బ్యాకప్ ఫైల్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ బ్యాకప్ ఫైల్ తెచ్చుకునే ముందు ఆ లేటెస్ట్ రిస్టోరింగ్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో అవి లాస్ట్ ఎనీ డేస్ పెడితే రికవరీ స్నాప్ షాట్స్ ఎనీ డేస్ ఉండాలి అనుకుంటే ఆ 2 days అని పెడతాం, మనం డిఫాల్ట్గా పెడుతున్నాం. ఓకే, సో లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ నీకు రిస్టోర్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? Now you have backup types also. So when you're researching, research on backup types. One is full backup, incremental backup, అలా ఉన్నాయి. Okay, so you can go and research on that. So this is గైస్, తర్వాత ఎప్పుడో ప్రిపేర్ అవుదామని పెట్టుకోవద్దు, బిస్కెట్ అవుతుంది, ట్రస్ట్ మీ. వెళ్ళే కొద్ది కొత్త కొత్త అని వస్తాయి. నెట్వర్కింగే టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఏజూర్లో. మీరు అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నెట్వర్కింగ్ చాలా టఫ్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా సర్లే ఇంకా విఎం కొట్టుకుని కూర్చుంటారు ఇంకా ఏజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే, బికాజ్ ఇది సంథింగ్ ఈజీ. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు అప్పుడు విఎం నెట్వర్కింగ్ వెళ్ళినప్పటికీ మీకు అట్లీస్ట్ స్టోరేజ్ అర్థమైపోతుంది, స్టోరేజ్ నుంచి కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ అర్థమవుతుంది. ఇంకా ప్రాక్టీస్ వెళ్ళే కొద్ది 1 year డౌన్ ద లైన్, 2 years డౌన్ ద లైన్ నెట్వర్కింగ్ మాస్టర్ చేయగలుగుతారు, ఏజూర్ రెడీ అన్ని మాస్టర్ చేయగలుగుతారు. మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు నెట్వర్కింగ్ వచ్చినప్పటికీ ఇవే అర్థం అవుతున్నాయి, అవి మాత్రం అర్థం కావు. You can stop the recording, Kumar. So you have any questions, you can ask me.